హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Appalla ట్రెండ్స్. అంబ్రెల్లా ఫ్రాక్ ఫస్ట్ వీడియోలో ప్లెయిన్ క్లాత్ తీసుకుని కటింగ్ ఎలా చేయాలో చూసాం. సెకండ్ వీడియోలో ప్లెయిన్ క్లాత్ మీద ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్ ఎలా వేసుకోవాలో చూసాం. ఇప్పుడు ఫ్రాక్ ఎలా కుట్టాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ప్రీవియస్ వీడియోస్ మీరు చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది, చూడండి. ఫస్ట్ ఫ్రాక్ కుట్టడం స్టార్ట్ చేయగానే కింద అంచులు పీకో చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీ దగ్గర పీకో లేకపోతే మామూలుగా అంచులు మడిచి కుట్టుకోవచ్చు. అలాగే వైర్ పీకో కూడా చేసుకోవచ్చు. వైర్ పీకో చేస్తే ఫ్రాక్ బుట్టలాగా వస్తుంది. నేను ఇక్కడ పీకో చేసుకున్నా. నెక్స్ట్ బాడీ పార్ట్కి బ్యాక్ నెక్కి అంచులు మడిచి కుట్టుకోవాలి. తర్వాత షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి. షోల్డర్స్కి డబుల్ స్టిచ్చింగ్ చేసి పైన కూడా ఒక కుట్టు వేసుకుంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. ఈ ఫ్రాక్ హ్యాండ్స్ లీవ్లెస్ కన్నా బుట్ట చేతులు కుడితే బాగుంటుందని హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకున్నాం. బుట్ట చేతులు కట్ చేసుకోవడానికి ఇలా ట్రయాంగిల్ షేప్లో క్లాత్ని మడిచి ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. హ్యాండ్స్ కుట్టుకునేటప్పుడు
ఇలా సైడ్ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని సెట్ చేసుకుని ప్రాపర్గా కట్ చేసుకోవాలి. అలా కట్ చేసుకున్న హ్యాండ్స్కి కింద అంచులు మడిచి కుట్టుకొని కుర్చీలు పెట్టి కుట్టుకోవాలి. చేతులు కుట్టేటప్పుడు ఇలా పైన కూడా కుర్చీలు పెట్టి కుట్టుకోవాలి. అప్పుడు బుట్ట చేతులు చూడ్డానికి అందంగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా రెండో వైపు హ్యాండ్ కూడా కుట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రాక్ బాడీ పార్ట్ని కింద పార్ట్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఇలా జాయిన్ చేసుకునేటప్పుడు రివర్స్ పెట్టకుండా జాగ్రత్తగా చూసి కుట్టుకోవాలి. బాడీ పార్ట్ని ఫ్రాక్కి అటాచ్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో తోకలు పెట్టుకోవాలి.
అంతా అయిపోయాక నేను ఫ్రాక్ నెక్ మిషన్ మీద కుట్టలేదు, అది చేత్తో ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి. అంతే, అంబ్రెల్లా ఫ్రాక్ రెడీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.